Dentro del círculo real más poderoso del mundo, un secreto estaba a punto de estallar. Un correo electrónico. Cuatro palabras que lo cambiaron todo. Y una duquesa cia vida, reconstruida con tanto cuidado, estaba a punto de desplomarse, otra vez. Que sucede cuando la realeza se acerca demasiado al hombre más peligroso del mundo? El año es 2011. El mundo está tambaleándose por el nombre de Jeffrey Epstein, un nombre que arrastra oscuridad dondequiera que vaya. Pero enterrado dentro de una avalancha de documentos filtrados, hay algo que nadie esperaba. Un correo electrónico. Enviado desde el círculo íntimo de Epstein. Conectado directamente a Sarah Ferguson, la duquesa de York. La línea de asunto es ordinaria. El contenido no lo es. Según the Mail on Sunday, que rompió la historia en 2011, Epstein había arreglado personalmente que se pagaran 15,000 libras de las deudas de Ferguson, canalizando el dinero a través del asistente de su ex-esposo, el príncipe Andrés. El dinero fue discreto. La transacción fue oculta. Y Ferguson, ahogada en ese momento en millones de libras de deuda, lo había aceptado. Piénsalo por un momento. Un financiero degenerado. Una duquesa en apuros. Y un rastro de dinero que leva directamente al corazón de la familia real británica. Cuando el correo electrónico salió a la luz, el palacio guardó silencio. Los asistentes se negaron a comentar. Los teléfonos dejaron de ser contestados. Pero el mundo ya estaba mirando. La propia Ferguson admitió más tarde, publicó y dolorosamente, que aceptar ese dinero fue el error más grande de mi vida. Se llamó a sí misma sumamente estúpida. Dijo que estaba en un lugar oscuro, desesperada, acorralada. Pero he aquí la pregunta que nadie pudo dejar de hacerse. Si esto fue solo un pago, ¿qué más se había ocultado? ¿Por qué 15,000 libras no aparecen de la nada? Ese dinero tiene un propósito. Y los hombres poderosos como Epstein no dan regalos sin esperar algo a cambio. El correo electrónico fue solo el comienzo. Detrás de él yacía una historia de gastos desmedidos, aislamiento real, deudas crecientes y una mujer que había pasado 20 años intentando escapar de la sombra de un matrimonio, solo para caminar directamente hacia una sombra mucho más oscura. Esta es la crisis de los millones de libras de Fergie. Y es mucho más extraña, y mucho más triste, que cualquier cosa que hayas leído en los tabloids. Tenía el título. Tenía la dirección. Tenía las conexiones reales. Pero detrás de las puertas doradas de su hogar en Windsor, Sarah Ferguson se estaba asfixiando. Lentamente. Silenciosamente. Desesperadamente. Que se siente vivir como una reina, pero deber dinero como un prisionero? La respuesta es más desgarradora de lo que puedas imaginar. Visualiza esto. Es mediados de los años 90. Los papeles del divorcio están firmados. El cuento de Hades ha terminado oficialmente. Sarah Ferguson, la misma que una vez fue fotografiada riendo junto a príncipes, saludando desde balcones de palacios, enjoyada con joyas que atrapaban la luz de mil destellos de cámaras, ahora está sola. El palacio ha cerrado sus puertas. La asignación económica se ha terminado. El personal se ha ido. Y las facturas siguen llegando. Después de su divorcio de 1996 del príncipe Andrés, Ferguson recibió un acuerdo que se reportó en solo 500,000 libras. Para la mayoría de la gente, eso suena a una fortuna. Pero para una mujer acostumbrada a la vida real, con equipos de seguridad, gastos de viaje, hijas en escuelas privadas y una imagen pública que mantener, era casi nada. Tenía responsabilidades que no desaparecieron con el matrimonio. Tenía dos hijas, Beatriz y Eugenia, que merecían el mundo.
Tenía un estilo de vida que se había construido durante años dentro de la institución más cara de la tierra. Y no tenía absolutamente ningún plan para sobrevivir fuera de él. Así que Fergie hizo lo que Fergie siempre hacía. Siguió adelante. Sonrió para las cámaras. Lanzó negocios. Escribió libros infantiles. Apareció en programas de entrevistas estadounidenses. Firmó contratos. Pero nada funcionó como ella necesitaba. Los negocios tuvieron dificultades. Los contratos de libros se agotaron. Las apariciones en programas de entrevistas pagaban menos de lo que la gente suponía. Y a su alrededor, los costos seguían aumentando, silenciosamente, implacablemente, como agua subiendo en una habitación cerrada con llave. A finales de los 2000, fuentes cercanas a Ferguson reportaron que sus deudas habían aumentado a algún lugar entre 2 y 5 millones de libras. Le debía dinero a bancos, a empleados, a proveedores, a personas cuyos nombres nunca aparecen en los periódicos. Y aquí la parte más cruel de todo. Ella seguía siendo Sarah Ferguson, duquesa de York. El título permanecía. Las expectativas permanecen. Las apariciones públicas permanecen. Pero la red de seguridad financiera desaparecida. Estaba viviendo dentro de una jaula dorada. Hermosa desde afuera. Asfixiante desde adentro. Y en algún lugar de esa oscuridad un hombre llamado Epstein hizo una llamada telefónica. Presiona suscribir y activa las notifications para que nunca te pierdas otro secreto real escondido a plena vista. ¿Cómo gasta una duquesa 4 millones de libras? No de una sola vez. No con un gran gesto. Sucede lentamente. Silenciosamente. Una decisión desesperada a la vez. Y antes de que te de cuenta, el dinero se ha ido, los acreedores están llamando, y las únicas personas que ofrecen ayuda son aquellas en las que nunca deberías confiar. Hablamos del dinero. Porque los números aquí no son solo impactantes. Son una ventana a una mujer completamente abrumada por una vida que ya no podía permitirse, pero no podía descubrir cómo dejar atrás. Los gastos de Ferguson tenían un patrón. Y ese patrón tenía un nombre. Supervivencia, a través de la apariencia. En el mundo del que ella venía, el mundo de los compromisos reales, las galas de la alta sociedad y la diplomacia internacional, aparentar no era vanidad. Era moneda de cambio. Deja de parecer una duquesa, y las puertas de onda burse. Los tratos de onda legar. Las invitations desaparecen. Así que gastaba en ropa, en viajes, en personal que realmente necesitaba, en seguridad para sus hijos, en mantener un hogar que coincidiera con su identidad pública. Pero los ingresos nunca igualaban los gastos. Informes de esa época sugieren que Ferguson gastaba decenas de miles de libras mensuales solo en alojamiento, mientras que sus fuentes de ingresos seguían siendo impredecibles y inconsistentes. Lanzó un acuerdo como embajadora de Weight Watchers que le generó dinero real por un tiempo. Vendió una historia de video obtenida con cámara oculta a un tabloid, desastrosamente, por 500,000 libras, afirmando que podía arreglar el acceso al príncipe Andrés. Esa sola decisión casi lo destruyó todo. Las consecuencias fueron inmediatas. El palacio se distanció. Andrés estaba furioso. El público se volvió en su contra. Y aún así, las facturas seguían llegando. Para cuando el pago de Epstein entró en escena, Ferguson no solo estaba luchando financieramente. Estaba acorralada. Cada puerta legítima parecía cerrarse. Cada negocio parecía colapsar bajo el peso de su reputación. Ella estaba, por su propia admisión posterior, tomando decisiones desde un lugar de puro pánico. Y el pánico, como la historia siempre nos muestra, es la emoción más cara de todas. Algunos nombres cambian una historia para siempre.
Jeffrey Epstein es uno de ellos. En el momento en que su nombre aparece en tu historia, todo ese de plaza. La luz cambia. El RSI vuelve más pesado. Y para Sarah Ferguson, en el momento en que esas 15,000 libras salieron de su mundo y entraron en el de ella, su vida nunca volvería a ser la misma. Pero ¿cómo sucedió? Y por qué nadie lo detuvo? Para entender este momento, necesitas entender el mundo en el que operaba Jeffrey Epstein. No era solo un financiero. No era solo un criminal. Era un coleccionista. Coleccionaba gente poderosa, gente famosa, gente desesperada, gente que necesitaba algo, dinero, influencia, silencio, y no tenía otro lugar al que recurrir. Y a finales de los 2000, Sarah Ferguson encajaba en ese perfil con una precisión devastadora. Era famosa. Era adyacente a la realeza. Estaba financieramente quebrada. Y estaba conectada a través del príncipe Andrés a una de las familias más poderosas de la tierra. Para Epstein, esa combinación era irresistible. La conexión entre Epstein y el príncipe Andrés ya existía desde hacía años. Andrés había visitado las propiedades de Epstein. Había sido fotografiado con él. Había, a pesar de todas las señales de advertencia, mantenido una amistad que el palacio no podía explicar. Ferguson, según su propio relato, fue presentada a Epstein a través de esa conexión. Lo conoció. Habló con él. Y en algún momento, en un momento que luego describiría con una vergüenza cruda y sin filtros, pidió ayuda. El pago de 15,000 libras se realizó. No directamente a Ferguson, sino a uno de sus acreedores. Arreglado discretamente. Transferido discretamente. Por un breve momento, debe haber sentido alivio. Pero el alivio comprado a Jeffrey Epstein siempre venía con un precio que nadie podía predecir. Cuando la historia se hizo pública, Ferguson no se escondió. No envió abogados. Se puso frente a las cámaras y dijo las palabras ella misma. Estaba en un momento muy bajo. No intento defender lo que hice. Fue un error. Palabras simples. Palabras honestas. Pero palabras que lo confirmaban todo. Y ahora el mundo tenía una nueva pregunta ardiendo en sus labios. Si Ferguson sabía lo suficiente como para sentir vergüenza, ¿qué sabía exactamente sobre el hombre que pagó sus deudas? Suscribe y toca la campana, la próxima revelación es una que nadie vio venir. Cuando el palacio guarda silencio, ahí es cuando más debes temer. Sin declarations. Sin negations. Sin devolver llamadas. Solo silencio, frío, calculado y aplastante. Para Sarah Ferguson, ese silencio fue más fuerte que cualquier titular. Porque ella sabía exactamente lo que significaba. La institución se estaba protegiendo a sí misma. Y ella estaba afuera. La familia real británica ha sobrevivido siglos de escándalos, guerras, abdications, amantes, divorcios, acusaciones que habrían destruido a familias ordinarias 100 veces. Sobreviven por una sola cosa, distancia. Cuando una historia amenaza a la corona, la institución no lucha contra ella. No discuta. Simplemente da un paso atrás. Crea espacio. Deja que la tormenta golpea quien esté más cerca. Y en 2011, la persona más cercana era Sarah Ferguson. El palacio no emitió ningún comunicado defendiéndola. Ningún miembro senior de la realeza apareció a su lado. Ningún cortesano susurró palabras de consuelo a la prensa. El príncipe Andrés, su ex-esposo, su copadre, el hombre de su amistad con Epstein había abierto esta puerta en primer lugar, no dijo nada públicamente. Fuentes cercanas a la Casa Real en ese momento describieron el ambiente interno como profundamente incómodo. No enojado.
no comprensivo. Solo, incomodo. Porque aquí estaba la verdad imposible que enfrentaba el palacio. Defender a Ferguson demasiado fuerte era invita a preguntas sobre Andrés. Y las preguntas sobre Andrés levaban a algún lugar al que la institución absolutamente no podía permitirse ir. Así que, los muros así cerraron. Silenciosamente. Efficientemente. Como siempre lo hacen. Ferguson así encontró navegando la crisis más pública de su vida con casi ningún apoyo institucional. Los amigos que habían cicerado ánimos en fiestas de jardín de repente tenían agendas muy ocupadas. Los asesores que la habían guiado en tormentas pasadas no estaban por ningún lado. Tenía a sus hijas. Tenía su propio espíritu turco y inquebrantable. Pero el palacio, el lugar que una vez llamó hogar, había dejado su posición perfectamente clara. Estaba sola. Y en algún lugar de esa soledad, algo notable comenzó a suceder. Sarah Ferguson, despojada de protección, despojada de aliados, de pie bajo el resplandor total del escrutinio global, comenzó a encontrar algo que había estado perdiendo durante años. Su propia voz. En los círculos reales, la lealtad es la moneda más cara de todas. Cuesta todo darla, y nada retirarla. Cuando el mundo de Sarah Ferguson se derrumbó, descubrió la brutal verdad que toda figura real queda eventualmente aprende. Las personas que sonríen más fuerte en los buenos tiempos, desaparecen más rápido en los malos. Pero unos pocos, solo unos pocos así quedaron. Hablamos de las personas en la habitación. Porque cada gran crisis tiene dos tipos de personajes. Aquellos que corren hacia el fuego. Y aquellos que huyen de él. Cuando la historia de Epstein estalló y las finanzas de Ferguson se hicieron públicas, el panorama social a su alrededor cambió casi de la noche a la mañana. Las invitaciones se ralentizaron. Los socios comerciales se volvieron cautelosos. Los conocidos, el tipo que había llenado su calendario durante años, de repente tenían conflictos que simplemente no podían reprogramar. Este es el castigo invisible que nunca liga a los titulares. No las portadas de los tabloids. No los comentarios de televisión. Sino la retirada silenciosa de personas que se habían beneficiado de tu nombre durante años, y ahora lo encontraban inconvenient. Pero hubo exceptions. Sus hijas, las princesas Beatriz y Eugenia, nunca fluctuaron. Ambas jóvenes, navegando a sus propias posiciones complicadas dentro de la familia real, se mantuvieron firmemente al lado de su madre. Públicamente. Privatamente. Consistentemente. Esa lealtad lo significó todo. Y luego estaba el rincón inesperado de apoyo que sorprendió incluso a la propia Ferguson. El público. No todos ellos. No incondicionalmente. Pero una porción significativa y vocal de la gente común que había seguido la historia de Ferguson durante décadas vio algo en su crisis que reconocen. Deudas. Vergüenza. Desesperación. La sensación de ahagarse en silencio mientras el mundo asume que estás bien. Ferguson nunca había sido la realeza perfecta. Siempre había sido demasiado ruidosa, demasiado real, demasiado humana para la institución con la que se casó. Y ahora, en su momento más quebrantado, esa humanidad era exactamente lo que mantenía a la gente conectada con ella. Sus enemigos eran poderosos, institucionales, en gran parte anónimos. Sus aliados eran menos, pero eran reales. Y en una batalla entre el poder y la tenacidad tiene una manera de durar más de lo que nadie predice. Suscribe y toca la campana, porque lo que sucede después es el momento en que todo finalmente cambia. Liga un momento en la historia de toda figura pública queda en que deben tomar una decisión. Escándalos, y dejar que la narrativa los destruya. O dar un paso al frente, y intenta recuperarla ellos mismos.
Sarah Ferguson eligio dar un paso al frente. Una y otra vez. Y otra vez. Pero esta vez, algo era diferente. Esta vez, no estaba actuando. Estaba confesando. Las cámaras nunca han asustado a Sarah Ferguson. Incluso en su punto más bajo, incluso rodeada de cobradores de deudas, aliados que desaparecen y un palacio que se negaba a reconocer su existencia entendió una cosa con absoluta claridad. El silencio es rendición. Así que habló. Fue a la televisión y dijo las palabras que ningún miembro de la familia real extendida había dicho nunca con tanta claridad. He cometido errores terribles. He decepcionado a la gente. Y tengo que vivir con eso. Sin rodeos. Sin declaraciones cuidadosamente elaboradas por equipos de comunicación del palacio. Solo una mujer sentada en una silla, asumiendo los escombros de sus propias decisiones. La reacción fue inmediata y dividida. Los críticos lo llamaron calculado. Otra actuación de Fergie, dijeron. Otro intento de manipular la simpatia pública con lágrimas y autoflagelación. Pero algo en la respuesta del público contaba una historia diferente. Señal visual. Sections de comentarios en periódicos. Programas de televisión con llamadas del público. Mujeres particularmente respondiendo con calidez inesperada. ¿Por qué Ferguson no se presentaba como una víctima? No estaba culpando al palacio, ni a Andrés, ni a las imposibles prisiones financieras de la vida posterior. Estaba de pie bajo la luz completa de sus propios fracasos y diciendo. Esto fui yo. Yo hice esto. Y hay algo antiguo y profundamente humano, que responde a ese tipo de violencia. Los tabloids que habían pasado años documentando con alegría cada uno de sus traspiés se encontraron en un territorio inesperado. Porque no puedes burlar infinitamente a alguien que se niega a avergonzarse de ser humano. Sus hijas miraron. Y entendieron algo importante en ese momento. Su madre, Sarah Ferguson, la mujer desordenada, complicada, financieramente devastada, les estaba mostrando como se ve la fuerza real. No la perfección. No la compostura aprobada por el palacio. Sino el acto radical y adorador de pararse en tu propia verdad y negarse a desaparecer. El ajuste de cuentas fue público. El dolor fue real. Pero también finalmente lo era la mujer. La llamaron queda. La llamaron tonta. La descartaron una docena de veces a lo largo de 3 décadas. Pero esto es lo que los críticos siempre paran por alto sobre Sarah Ferguson. Nunca dejó de levantarse. Y la mujer que emerge de los escombros de una crisis de por millones de libras es más poderosa que la duquesa que entró en ella. La historia rara vez es amable con las mujeres que se niegan a calar. Y Sarah Ferguson, la ruidosa, imperfecta, financieramente catastrófica Sarah Ferguson, nunca ha logrado calarse ni una sola vez. Señal visual. Una línea de tiempo de la vida pública de Ferguson. Boda. Divorcio. Escándalos. Regresos. Cada capítulo más desordenado que el anterior. Cada uno sobrevivido. Pero miremos, honesta y cuidadosamente, lo que queda. Las deudas, según los relatos más creíbles, se han abordado en gran medida con el tiempo. Ferguson se lanzó al trabajo con el tipo de energía implacable que solo la desesperación, y luego el propósito genuino. Pueden producir. Escribió libros. Docenas de ellos. Historias infantiles que levaban mensajes silenciosos sobre la bondad, la resiliencia y encontrar belleza en cosas imperfectas. Construyó iniciativas de la Fundación Sarah Ferguson centradas en la alfabetización y educación infantil, causas que no pedían nada de la aprobación real y todo del compromiso personal. Se convirtió, inesperadamente, en una figura con la que los pacientes y sobrevivientes de cáncer conectaron profundamente,
Después de que su propio diagnóstico de cáncer de mama se hiciera público en 2023, habló de ello con la misma honestidad cruda que había definido sus peores momentos. Sin actuación. Sin gestión cuidadosa. Solo verdad. Sus hijas, Beatriz y Eugenia, ambas encontraron sus propios caminos. Ambas se casaron. Ambas navegan la vida moderna real con una sensatez que los observadores reales atribuyen en silencio, en part, una madre que les mostró que Kers no es el final de la historia. Este es el legado que ningún titular de tabloid logró capture nunca. Sarah Ferguson nunca se convirtió en lo que el palacio quería que fuera. Pulida. Controlada. Invisiblemente complacent. Permaneció obstinadamente, agadoramente, hermosamente ella misma. En una familia definida por máscaras, eso es o el mayor fracaso o el mayor acto de violencia. Señal visual. Toma area final. Royal Lodge a la hora dorada. Luz cálida en cada ventana. La silueta de Ferguson visible a través del vidrio, escribiendo, siempre escribiendo. Los 4 millones de libras se han ido. La sombra de Epstein permanece, un capítulo que no puede reescribir, solo sobrevivir. Pero la mujer sigue aquí. Sigue de pie. En negandos, después de todo, a desaparecer. Si esta historia te conmovió, suscribid ahora mismo. Cada semana vamos detrás de las puertas del palacio y encontramos las historias que el registro oficial intenta enterrar. Haz clic en suscribir. Toca esa campana. Y nos vemos en el próximo secreto real.